멀쩡한 신문사를 박차고 나와 1000명 유튜버의 쓸쓸한 나날을 보내고 있는 윤지로 씨는 지상 최대 기후변화 회의인 COP를 맞아 기막힌 영상을 만들어 1000만 유튜버로 우뚝 서겠다는 결심을 합니다. 문제는 COP가 열리는 바쿠가 어디에 붙어 있는지도 모른다는 점이죠. 그렇게 몇 날 며칠을 자료조사에 매달린 끝에 마침내 북극곰 한 마리만큼의 이산화탄소를 뿜어서 여기는 알마티입니다. 여기는 하프입니다. 바쿠가 있는 아제르바이잔과 알마티가 있는 카자흐스탄 이 일대를 동유럽 코카사스 중앙아시아 지역이라고 부릅니다. 너무 기니까 앞으로는 앞 글자를 따서 ECCA, 이카라고 부르기로 하죠. 이 지역은 몇 가지 공통점이 있습니다. 우선 옛소련에 속했던 나라들이고 그리고 바다에서 멀리 떨어져 있습니다. 이 지역의 이런 특징은 기후변화 피해와 대응에도 영향을 줍니다. 이카에서 가장 두드러진 문제는 첫째도 물 부족, 둘째도 물 부족입니다. So around water deficit in southern Kazakhstan and all other four states. Yeah, all about that. How to use it more effectively. How to store it in spring or in summer. How to store it. It's around that. 1970년대 아라레의 모습입니다. 우리나라 강원도를 하나, 둘, 셋, 네 번 넣어도 남을 만큼 넉넉한 면적을 자랑했던 이 호수는 시르다르야강과 아무다리야강에서 흘러온 물로 채워집니다. 아무다리아강에서 아무다리나 건너면 되나? 그런데 위성 사진으로 아무다리야강을 거슬러 올라가다 보면 당황스런 사실을 알게 됩니다. 자, 이렇게 씩씩하게 흘러가던 강물은 어느 순간 늘어진 엿가락처럼 가늘어지기 시작하고 급기야 사막 속으로 호련히 사라지고 맙니다. 아라레에 닿기 전에 말이죠. 그 결과 아라레는 이렇게 변하고 말았습니다. Historically, the Amudarya flowed into the RLC, contributing to its water levels. But however, as we know, the Central Asia was part of the Soviet Union, and especially this part where Amudarya flows, it was focused on cultivation. Even in today's days, there is like a continuation of this process, and mostly these places are being cultivated by cotton. And we know, Cotton. yeah, the cotton Oh. production requires a lot of water. So, thus consequently, the river's flow diminished downstream, especially less water is reaching now RLC. 옛소련은 전략물자의 하나로 면화 농장을 세웠고 지금까지도 이어지고 있습니다. 여기서 만들어진 면화는 중국 방글라데시를 거쳐 지금 우리가 입고 있는 옷이 됩니다. 문제는 면화가 워낙 물을 많이 잡아먹는 탓에 끝없이 관계를 해야 하고 그래서 강줄기는 계속 가늘어지다 결국 사라지는 거죠. 아라레가 바짝바짝 마르는 데는 또 다른 이유도 있습니다. 이카의 강은 어디서 시작될까요? 네, 맞습니다. 빙하입니다. What is the major source of water? The mountain glaciers. Mountain glaciers. Yeah, we had a lot of mountain rivers, and we are losing ice sheets very fast. So, as well, it hits many mountain communities. 카자흐스탄 상공에서 찍은 사진입니다. 산 정상을 덮은 저 눈이 보이시죠? 여기도 그리고 여기도. 이카를 흐르는 강들은 대부분 이런 눈이나 빙하에서 발원합니다. 저기 보이는 투육수 빙하가 녹아 알마티를 흐르는 알마틴카 강이 되는데요. 투육수 빙하도 여느 빙하와 마찬가지로 빠르게 줄고 있죠. Over the years, we know that the temperature is rising, and particularly this area, as you mentioned already, it's desert. And as year by year, the level of temperature is rising. That's why the level of water as a mean of evaporation is increasing. We could say that the climate change is affecting here because not much water is coming from Amudarya to the Aral Sea. Nobody can adapt glacier to climate change. Shrinking of glaciers is unavoidable. Therefore, it's clear example of slow process of loss and damage. So they cannot survive glacier.
not at all. Evidently, that a glacier will shrink up to some elevation, and nobody disputes that above maybe 4,000-5,000 meters, glaciers will be survived. But on this height, it's not glaciers for agriculture. It's not glacier for human life. It's glaciers for as a just a nature of alpinism, tourists, nobody else. Yeah, and it's not source of water. But all glaciers, which is 2.5 thousand meters, 3,000 meters, 3.5 thousand meters, will disappear. Unavoidable losses. So is there any other sources of fresh water except glaciers in mountain region? No. No. Wow. Because precipitation are mainly in winter, and now glaciers accumulate water and then gradually, slowly feed rivers. If we have no glaciers, it's very fast melting, maybe in 1 week, flood, and then nothing. Wow. 이카에서 기후변화는 지금 당장 벌어지고 있는 생존의 문제라는 겁니다. 여기는 아제르바이잔 북동부 구바 지역에 있는 보스탄켓이라는 작은 마을입니다. 해발 2000m 험준한 산악지대에 있는 30가구 남짓 모여 사는 고요한 시골 마을이죠. 진짜 무슨 스펙타클하구만. 교수님이 아니고 이거 무슨? 이 마을로 가는 길은 너무나 아름답습니다. 이렇게 아름다운 곳에 자리 잡은 보스타켓이 마을은 지금 이렇게 변했습니다. 좀 전에 다이너마이트 발파가 끝난 것 같죠. 기후변화는 극단적 기상이변을 부르는데 늘 물이 적어 걱정인 이곳에 2020년 어느 날 기록적인 폭우가 쏟아졌습니다. There's a basin as well. Yeah. And also, like we stayed in the middle, and like the children were crying, and we were gathered here firstly. Here. Yeah, here. They gathered here first. Çaylar yolu ondan sonra. Bir çay buradan akar. Bir çay buradan akardı. Biz de kalmıştık arada. Yeah, he's saying that after the flood, it was covered up to here. The mud or The mostly rocks. rocks? Wow. Because of rocks, it covered from the soil to here, and excavator like cleaned the area. 기후변화의 책임은 적으면서 피해를 정통으로 입고 있는 이카는 환경 불평등을 보여주는 대표적인 사례죠. 뒤에 있는 집 저 두 개는 지금 사람이 안 사는데. The region of Central Asia, all our 5 countries together, emit less than 2% of global greenhouse gases. But climate change has hit us harder than many developed regions, economically developed regions. For example, the global warming here resulted in the increase of temperature by 2 degrees already, while the world average is only 1.2 degree. 개도국이지만 너무너무 가난하지도 않고 그렇다고 인도나 중국처럼 고속 성장하지도 않는 애매하게 낀 나라가 대부분이라 국제적인 관심도 못 받고 있습니다. 제로에너지바가 이번 편을 마련한 이유죠. 분명히 더 많은 관심과 국제적 지원이 필요해 보입니다. 이번 COP29의 핵심 의제이기도 하죠. NCQG라고 하는 겁니다. 그러나 이곳에는 독재와 혼탁한 거버넌스, 억눌린 시민사회라는 고질적인 문제가 있고 이게 NCQG 논의에서 큰 약점이 되기도 합니다.